Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We will be taking off soon. Hi, good morning, everybody. Okay, again, my name is Yannis Papadopoulos, and I'm the Chief Operating Officer for Verifone Asia Pacific. 베리폰과 저희는 매우 밀접하게 본사 차원에서 일을 하고 있습니다. 특히 최근에 저희가 평창 올림픽 때 저희가 여러 이제 고객사랑 얘기를 하다가 이제 가장 국제적인 행사에 글로벌 기준을 갖춘 베리폰을 선택을 해서 If they are going to invest in a solution, they want to make sure that the solution is applicable and can meet their needs for today and tomorrow. We are very excited to be in Korea to meet with local ISOs, van companies and retailers, to listen to them and to demonstrate Verifone Connect solutions which Verifone has to offer to help their merchants start, run and grow their business. So the core part of this asset management is something we call heartbeat that keeps the terminal always talking to the backend side. 안녕하십니까. 베리폰 코리아 지사장 권소은입니다. 저희는 2018년에 새로이 출시하는 인테그레이션 포스 시리즈 카본 8과 카본 10을 런칭하게 되었습니다. 새로이 출시하는 카본 8과 카본 10은 한국 시장의 요구에 충족하는 제품군으로서 앞으로 베리폰 코리아가 한국 시장에 정착할 수 있는 좋은 기회가 되리라고 생각합니다. 저희는 PCI와 모든 글로벌 보안 기준을 충족하는 제품군을 갖춘 회사로서 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.